Okay, so we were on the deterrent second theory of the punishment, and we were on the point key when one person has stolen the sheep, the judge answered him that I'm not punishing you just for stealing the sheep, but I'm punishing you that you and others be stopped from stealing the sheep again to deter the person as well as to deter the others, making him example from committing the crime again. See, the aim of the punishment is not to revenge but terror. Here we come. काही महत्वाचे वाक्य अंडरलाईन करत जायचं परीक्षेत. पण ह्या थेरीचा ऑब्जेक्ट हे बदला नाहीये. ह्या थेरीचा ऑब्जेक्ट काय सांगा तर भीती, terror. Harsh punishment should be given to the criminal so that the other may learn the lesson from him. Marking word. The deterrent theory emphasized the necessity of protecting the society by threatening the prisoner that other will be deterred from breaking the law. Back again same, by punishing one person, other will be deterred from breaking the law. According to the deterrent theory, the threat at a punishment or because of its deterrent effect, there will be a reduction in the crime rate. त्या थेरीनुसार काय होईल सांगा तर एकाला तुम्ही सिरियस पनिशमेंट दिला की बाकी घाबरून क्राईम कमी करतील आणि त्यामुळे देयर विल बी अ रिडक्शन इन द क्राईम रेट. ऑब्जेक्ट ऑफ द थेरी to deter means discourage, restrict, stop, create fear. As the name suggests, the theory profess the punishment with a deter criminal to do the further crime or stop the criminal-minded person from committing the crime. Marking वर असतं बाकी गरज नाही. This type of punishment favor inflicting कशी punishment असतं सांगा severe and harder punishment on the guilt. Okay. Now, supporter of the deterrent theory, we will come on that point. Salmond is the supporter of this theory. Punishment is before all things is a deterrent. Salmond तर सांगताना की प्रिव्हेंटिव्ह रिटर्बिटरी वगैरे नंतर सगळ्यात आधी पनिशमेंट काय पाहिजे सांगा तर भीतीदायक पाहिजे, डिटरंट. and the chief end of the crime is to make the evil doer an example. Wrong doer ला एक example बनवा, एक warning बनवा to all that who are like minded. ज्यांच्यामध्ये तशी प्रवृत्ती आहे त्या सगळ्यांना काय करा तर तुम्ही लाईक माइंडेड बनवा. एक सोपं एक्झाम्पल सांगते काय डिटरंट थेरीचं आणखी. सेम आपण कालच्या एक्झाम्पल वरती कंटिन्यू करूया. सपोज you are sitting in the examination hall and one examiner supervisor came and one person was found with a cheat. तर त्यानं काय केलं माहिती त्याला जस्ट हे परत करू नकोस बघ नाही तर तुला बाहेर पाठवून देईल क्लासमधून, तुझा पेपर काढून घेईल असं त्याला बोललं. काय केलं नाही. इज इट गोइंग टू क्रिएट एनी फिअर इन द माइंड ऑफ द अदर स्टुडंट्स? ओके, नो, because they will also think that he is not going to do anything. On the other side, if you are sitting in the examination hall and you are writing a paper and one student was found with a cheat in the hand, like copy in the hand, and the examiner saw it, he immediately go in front of that student, tell him to stand, take his paper from his hand, throw him out of the class, and immediately told that you have to sit in front of the inquiry commission and whatever the inquiry committee will impose a punishment on you, you will face that punishment. Direct, no argument, no discussion, punishment दिली त्याला काढून टाकले एक्झामिनेशन हॉल मधून बाहेर. कुणी त्या क्लासमध्ये दुसरं कॉपी करेल? नाही. Got the point? That is the word deterrent. Because give such a harsher punishment that the other will also be who are like-minded, deterred, prevented from committing the crime again. Okay. According to law, the aim of the punishment is not to revenge. Back again same. बदला घेणं हा पर्टिक्युलर पनिशमेंटचा एम नाही आहे. तर लोकांच्या मनात भीती निर्माण करणं, क्रिएट अ टेरर. An exemplary punishment should be given, exemplary harsh to the criminal so that the other may learn a lesson from him. जेणेकरून बाकीच्यांना पण काय मिळेल सांगा तर धडा मिळेल. Manu, an ancient writer, penalty keeps the people under control. पेनल्टी मुळे लोक अंडर कंट्रोल राहतात. ऑफकोर्स या थेरीला क्रिटिसिझम पण केलेला आहे. नाउ व्हॉट द क्रिटिक सेज दॅट, इथे डी पॉइंट व्हायला पाहिजे, ए झालाय तो वरती सी झाला ना त्यामुळे डी यायला पाहिजे. क्रिटिसिझम number 1, excessive harshness of the punishment tend to defeat its own purpose by arousing the sympathy of the public towards those who have given the cruel punishment. जरा ना ऍक्च्युअली क्रिटिक्स काय म्हणतात माहिती आहे, अति पण हार्श पनिशमेंट दिली ना तर कधी कधी काय होतं माहिती आहे, लोकांच्या मनामध्ये क्रिमिनलच्या बद्दल सिंपती निर्माण होत. अरे एवढासा गुन्हा केला आणि किती भयंकर शिक्षा दिली. सो समटाइम इट मे हॅपन
की द सिम्पथी मे बी क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द पीपल. सो एक्सेसिव्ह हार्श पनिशमेंट पण देऊ नये की बाबा समोरच्याच्या मनामध्ये काय होईल तर सिम्पथी क्रिएट होईल तिथं. हा देन नेक्स्ट वन बघा, deterrent punishment is likely to harden the criminal instead of creating him the fear of a law. ही नॉन कॉरिजेबल ऑफेंडर्स असतात, त्यांना तुम्ही हार्श पनिशमेंट दिली की नाही तर ते अजून हार्श होत जातात इन्स्टेड ऑफ सुधारणे अँड ऑल दॅट एक्सेट्रा. हा अँड पनिशमेंट लुजेस इट्स हॉरर वन्स द क्रिमिनल इज पनिश्ड. लोकांना भीती कधीपर्यंत असेल सांगा, क्रिमिनलला पनिश करेपर्यंत. एकदा पनिशमेंट झालं 4 महिने गेले, सगळं लोक मागचं काय करतात तर विसरून जातात आणि पुढे आहे तसं सगळं चालू होते. सो पनिशमेंट खूप हार्श दिल्यानं लॉंग टर्म त्याची भीती लोकांच्या मनात राहील, असं काय होत ऍक्च्युली नाही तिथं. त्यामुळे पनिशमेंट लुजेस इट्स हॉरर वन्स द क्रिमिनल इज द पनिशमेंट. 2 वर्षापूर्वी क्लासमध्ये एका मुलाचा पेपर कॉपी करताना पकडलेला आणि त्याला रेस्टिगेट केलेलं म्हणून 2 वर्ष कोणच क्राईम करणार नाही, कोणी कॉपी करणार नाही, असेही होणार नाही ना. ठीक आहे, तेवढी फक्त जी चाललेली सेमिस्टर आहे तेवढा क्लासरूम मध्ये लोक घाबरून राहतील, पण बाकी तर क्राईम व्हायचा तसा परत होणारच आहे. सो इट्स नॉट पॉसिबल की फॉर लॉंग टर्म दॅट डिटरंट इफेक्ट विल कंटिन्यू. ओके, देन थर्ड पॉइंट काय बघा तर प्रिव्हेंटिव्ह थेरी. हा प्रिव्हेंटिव्ह थेरीचं की नाही ओल्ड व्ह्यू आणि न्यू व्ह्यू थोडासा अलग आहे. हा पण आधी दोन्हीचा एम एकच आहे. प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे त्या व्यक्तीला क्राईम करण्यापासून डिसेबल करणं, प्रिव्हेंट करणं. हा मग आधी मी तुम्हाला 1 मिनिटात मॉडर्न व्ह्यू सांगते. काय सपोज एक्सने क्राईम केला तर एक्सने क्राईम केला की त्याला जेलमध्ये टाकून द्यायचं. मग जेलमध्ये ऑफकोर्स ट्रायल वेळ झाल्यानंतर, जजमेंट झाल्यानंतर मग तो जेलमध्ये गेला की तो परत चोरी किंवा क्राईम करण्यापासून काय होईल तर डिसेबल, आणि तसं त्याला प्रिव्हेंट करायचं. हा मॉडर्न अप्रोच आहे. हा आणि एन्शियंट अप्रोच काय होता बघा, त्यानं चोरी केली आणि त्याला चोरी करायची सरासरी सवय. हा तर काय करायचं, त्याचे हात तोडून टाकायचे. मग हात तोडले तर चोरी कशाला करणार ना तो, म्हणून तो चोरी करू शकणार नाही. द मॉडर्न व्ह्यू ऑफ द प्रिव्हेंटिव्ह थेरी इज दॅट if X has committed theft, put him into the jail so that he will be prevented from committing that crime again. And the old ancient view behind this particular theory was that if a person has committed the theft, cut his limbs, cut his both the hands, he will not be able to commit that offense again. If any male member, man or a boy, is looking with a bad intention towards a particular girl, then throw his eyes out so that he will not be able to look with a bad intention on the woman. So that type of punishment म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह, की तो गुन्हा परत नाही करू शकणार. ही विल नॉट बी एबल टू कमिट दॅट क्राईम अगेन, असं त्याला डिसेबलच करायचं क्राईम करण्यापासून. दॅट इज प्रिव्हेंटिव्ह थेरी. लेट्स say preventive is the second place, preventive or disabled. Primary general purpose being deter by fear, its secondary and special purpose. Yes, प्रिव्हेंटिव्हला पर्टिक्युलर वर्ड नाहीये, म्हणजे मीनिंग म्हणजे पर्टिक्युलर मीनिंग असे एका शब्दात. to prevent, to stop, to disable. हा Preventive stands for to stop, to prevent, to disable a person from committing the crime. Okay, punishment is the second place, preventing or disabling. Its primary general purpose is to deter by fear. Its secondary and special purpose wherever possible and expedient to prevent the repetition of the wrong. त्यानं तो गुन्हा परत करू नये म्हणून त्याला थांबवणं. डुईंग बाय डिसेबलमेंट, आणि ते थांबवणं वरती भीती नव्हतं आणि हे थांबवणं त्याला डिसेबलच करायचं. जेलमध्येच टाकला त्याला की तो चोरी करणारच कसा असं. इम्प्रिझनमेंट इज अ डिसेबलमेंट बाय आयसोलेशन, आणि डिसेबल करण्याचा मार्ग काय सांगा तर जेलमध्ये टाकणे, इम्प्रिझनमेंट. इन अ प्रिव्हेंटिव्ह थेरी द ऑफेंडर आर डिसेबल्ड फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेन्स बाय सच अ punishment. Okay, for example, such as imprisonment, जेलमध्ये टाकणे. डेथ, फाशी दिली की परत तो गुन्हा करण्यापासून प्रिव्हेंटच झाला. हद्द पार करणे किंवा बाहेर काढणे, एक्साइल, दिस टाइप ऑफ अ पनिशमेंट वॉज गिवन. पण शक्यतो इथपर्यंतच घ्या मार्किंग वर. ए पॉइंट आता ऍज युजल थेरी किंवा त्याचं मिनिंग. Another object of the punishment is the preventive or disablement of the criminal. The offender is disabling regarding the offense by various punishment. मग वरचा आहे म्हणूनच वरती कट करायला सांगितलेलं. कुठल्या पनिशमेंट दिल्या जाऊ शकतात सांगा. ही कॅन बी पुट इन टू द जेल, इम्प्रिझनमेंट, ही कॅन बी गिवन कॅपिटल पनिशमेंट, डेथ. ही कॅन बी केप्ट आउटसाइड पर्टिक्युलर प्लेस, बाहेर काढणे, एक्साइल, or his property may be forfeited.
or his office with the help of which he is committing the crime, it may be forfeited. Marking where according to the pattern, the preventive theory concentrate on to prevent him from doing the same offense again in future. Death penalty serve the same purpose of disabling the offender. इथं purchase झाले, इथं purpose पाहिजे. मार्किंग वर बघा. एक्झाम्पल ऑफ द प्रिव्हेंटिव्ह पनिशमेंट इज द हे खूप छान एक्झाम्पल आहे बघा त्याचं. मी एखादं ड्रायव्हिंग ऑफेन्स करताना पकडली गेली म्हणजे रॉंग साईडने गाडी चालवली आहे किंवा एखाद्या डिवायडरवर गाडी घातली ऑल थिंग्स तर ना माझे लायसन्सच रद्द करा. लायसन्स रद्द केलं तर मी गाडीच चालू शकणार नाही. गाडी चालू शकणार नाही म्हटल्यानंतर मी परत ड्रायव्हिंग रिलेटेड कुठला ऑफेन्स करूच शकणार नाही. एक्झाम्पल ऑफ द प्रिव्हेंटिव्ह पनिशमेंट इज अ कॅन्सलेशन ऑफ ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑफ अ पर्सन ॲज इफ ही हॅज नो लायसन्स इज अ प्रिव्हेंटेड फ्रॉम ड्रायव्हिंग. लायसन्सच नाही तर ड्रायव्हिंगच करता येणार नाही. राईट. दिस थिअरी डज नॉट ऍक्ट एज अ सो मच ऑन द मोटिव्ह ऑफ द रॉंगडुअर बट डिसेबल हिज फिजिकल पॉवर. ह्या थिअरीचा मेन हेतूच आहे की त्याची फिजिकल पॉवरच डिसेबल करून टाकायची. त्याचा लायसन्सच काढून घेतला, पॉवर टू ड्राईव्ह संपली तिथं. त्याला जेलमध्येच टाकला, थेफ्ट करण्याची शक्यताच नाहीये तिथं. किंवा त्याला ऑफिस मधनं बाहेरच काढून टाकलं तर ऑफिसमध्ये जो अफरातफर किंवा जे काय मॅनिप्युलेशन ही वॉज डुईंग इन द ऑफिस ही विल नॉट बी एबल टू डू दॅट. सो दॅट वे physically making him disable from committing the crime. Object of the theory बघा. The idea behind this theory is to keep the offender away from society. Offender are punished. परत तेच आहे. Death, imprisonment for life, transportation of life, etc. This theory says about prevention of crime. Preventing criminal by imposing some punishment is the object. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह की punishment देके उसको crime करने से prevent करना है. Minor, major punishment are imposed according to the crime, and thereby the guilty person is disabled from committing the crime. Maybe minor punishment may be given, major punishment may be given, but important is that he should be stopped from committing the crime. Now, who are supporter of this particular theory? See, Professor Patton is the supporter of the theory. Preventive theory concentrate on the prisoner, but he seek to prevent him offending again in the future. परत तोच गुन्हा फ्युचर मध्ये करण्यापासून त्याला कसं थांबवलं जाऊ शकतं बघितलं जात आहे. फॉर एक्झाम्पल अन एक्झाम्पल ऑफ द प्रिव्हेंटिव्ह पनिशमेंट काय सांगतात तर कॅन्सलेशन ऑफ द ड्रायव्हिंग लायसन्स. बॅक अगेन वरचं सेम एक्झाम्पल आहे. द मोस्ट इफेक्टिव्ह मोड ऑफ द डिसेबलमेंट इज अ डेथ पेनल्टी दिली जाऊ शकते. विच इन प्रॅक्टिस इन द टाइम ऑफ पीस इज कन्फाइंड. ऑफकोर्स डेथ पेनल्टी काय उठकी सूट प्रत्येक वेळेला देत नाही. दॅट मे बी गिवन फॉर अ क्राइम ऑफ मर्डर. Though it is legally possible for a Trajan revolution against the government, government के against बंद करना, or certain forms of the piracy, a type of a theft committed in the sea that is considered as a piracy, but most probably death penalty is given to the offenses of the murder. Okay, then next one, criticism on the preventive theory. Number one, it hardened the first offender by putting him to the constant association with the habitual offender. जो एक छोटा सोपा ऑफेंडर असेल की नाही त्याला सुद्धा तुम्ही हॅबिच्युअल ऑफेंडर बरोबर प्रत्येक वेळेला जेलमध्ये टाकून दिला तर तो पण हार्डन क्रिमिनल होईल. सो टू सेंड एव्हरी क्रिमिनल इन द जेल इज नॉट अ गुड आयडिया. And second point is related to that only. When offender put is into the jail, once a person goes in the jail and he meet with the other criminal, it breeds more crime. तिथे जाऊन तो क्राइम शिकणारच ना. ब्रीडिंग इन द सेंस भरवणे अशा अर्थानं. खिलाना हम लोग ब्रीडिंग के लिए यूज वर्ड करते हैं. तो ब्रीड मोर क्राइम मतलब इट इंक्रीज मोर क्राइम क्योंकि वो जहाँ भेजा जा रहा है दैट इज जेल, वहां जाके और वो क्राइम्स क्या करेगा क्रिमिनल्स के साथ में रह के सीखेगा. Now the next theory is a reformative theory, that is Gandhi ji wala theory thoda sa. No person is a born criminal. It's the circumstances which make him criminal. Okay, and the aim of punishment should be उसको सुधारना, उसको rehabilitate करना और उसको एक good human being में convert करना. That should be the aim of the punishment. What I can give you an example of the reformative theory. I don't know now again Nikita, Babita, how much they have heard about this story, but बाकी लोकांनी तर बऱ्यापैकी ऐकलेलं असेल. आपल्या स्कूल मध्ये वगैरे आपण या स्टोरीला बघितलेलं. There was one criminal actually
in a Ramayana there is a reference of this particular fact. वाल्याचा वाल्मिकी झाला हा कन्सेप्ट शब्द तुम्ही ऐकला असेल बघा सगळ्यांनी हा. दॅट वेन ही वॉज अ वाल्या ही वॉज अ क्रिमिनल हा, आणि नंतर त्या क्रिमिनलला कायम क्रिमिनल न समजून घेता त्याला सुधारलं गेलं आणि त्या वाल्याचं काय झालं सांगा, तर एक वाल्मिकी ऋषी दॅट इज सेंट मध्ये, संत मध्ये तो कन्वर्ट झालेला होता हा. सो वन क्रिमिनल नोन एज अ वाल्या, when he was reformed, he get converted into the Valmiki Rishi. And that is the actually objective of the reformative theory. Sudharne, crime should not be considered as only a byproduct. It should be considered as a disease. Person must commit some crime because of the circumstances. परिस्थितीमुळे तो गुन्हेगार झालेला असू शकतोय. आणि मग रिफॉर्मेटिव्हचं मेथड काय असू शकते सांगा, सुधारगृहात पाठवा, सेंड हिम इनटू द रिफॉर्मेटिव्ह हाऊस, प्रोबेशन वरती रिलीज करा, पॅरोल वरती रिलीज करा. सो देयर मे बी सर्टन options which can be used for the reformative theory. Okay, now punishment in the fourth place is a reformative. Offenses are committed through the influence of a meeting or by change of a character. The curative or mediclinal function, लक्षात येतं, दुरुस्त करायचं आपल्याला, ट्रीटमेंट द्यायचे. Curative or mediclinal function is practically limited to the two particular species of penalty, namely imprisonment and the probation. Marking where the imprisonment and probation indeed are the only important instrument available for the purpose of reformative system. Now this is a debated theory because some people says ki baba sudarat bidarat nastat gunegar, but some people are of the view ki nahi, it is possible to reform them. Now as usual, first point we are going to say is a theory. According to this theory, the object of punishment should be reform the offender, reform sudharne. Even if the commit crime, he does not cease to be a human being. Crime केला म्हणून तो माणूस नाही असं नाही ना, he still continue to be a human being. He must be educated and taught some sort of a industry during the period of his imprisonment. Industry, that is mehnat, hard work. When he is in the prison, he must be taught to do some work. Some type of professional vocational education should be given him in the jail, so that when he will come out of the jail, he will start living his life with the help of training he has got in the jail. Say for example, women prisoners असतात बघा, त्यांना ते कपडे शिवायला वगैरे शिकवतात, काही कुकिंगचं एज्युकेशन दिले जाते जेलमध्ये, काही जण शिकलेले नसतात ते 11वी-12वी जेलमध्ये करतात. सो some sort of education should be given, okay, so that they may be able to state his life against after his release from the jail. While avoiding the punishment, judge should study the character. शिक्षा देताना त्याचं कॅरेक्टर बघा, त्याचं एज बघा, त्याचं शिक्षण बघा, his education, and environmental circumstances under which he has committed the offense and other factor, and then the nature of punishment should be decided. The advocate of the reformative theory contended that यांच्या क्रिमिनलच्या टुवर्ड्स कसा अप्रोच पाहिजे सांगा, दया, sympathetic and loving treatment of the offender. A revolutionary change may be brought in his character. अशा टाइपचा sympathetic approach ठेवला तर त्याच्या कॅरेक्टर मध्ये आपण चेंज आणू शकतो. The corporate punishment is a main to man is a contrary. Mild punishment with the probation is the only mode of punishment. Corporate म्हणजे बॉडीला हार्म करणारी पनिशमेंट न देता माइल्ड पनिशमेंट द्या, वेळ पडली तर प्रोबेशन वरती बाहेर सोडा, असं ऍडव्होकेट ऑफ द reformative theory म्हणतात. Now what is the object of this particular theory? See, the objective is to reform the behavior of the criminal. आपल्याला त्या क्रिमिनलला नुसती शिक्षा नाही द्यायची आहे, तर त्या क्रिमिनलचं जे बिहेवियर आहे ना ते आपल्याला काय करायचं आहे, तर रिफॉर्म करायचं आहे. आयडिया बिहाइंड ऑफ द थिअरी इज नो वन इज अ बॉर्न क्रिमिनल. हियर वी कम, गांधी फिलॉसॉफी अगेन. No one is a born criminal. कुणी पण जन्मानं गुन्हेगार नाहीये. The criminal is the product of social, economic, environmental condition. Okay, and the reformative theory proved to be successful for a young offender. Yes, this theory has proved to some extent useful, especially for the young offender. पण जे incorrigible offender आहेत की नाही, hardened offender आहेत, ज्यांना सुधारणं शक्यच नाहीये, त्यांच्यासाठी ही theory काय उपयोगाची नाहीये. Supporter of the reformative theory, see, Professor Jennings stated, punishment not the revenge but the reformed offender. Punishment ही फक्त बदला घेण्यासाठी नाही, रिवेंज साठी नाहीये,
but it should be for reformation. Okay, this theory envisages that the criminal mind should be diverted to a good way by a moral form of a punishment. क्रिमिनल माइंडला आपल्याला चांगल्या माइंड मध्ये काय करायचं, कन्वर्ट करायचं आहे. नो वन बॉर्न क्रिमिनल सर्कमस्टान्सेस मेक क्रिमिनल. Therefore, this follower of theory believe that only punishment is needed, not needed to stop the crime. फक्त क्राइम स्टॉप करणं हे पनिशमेंटचा हेतू नको, तर त्या क्रिमिनलला गुड सिटीजन मध्ये ट्रान्सफॉर्म करणं, that should be the purpose of the punishment. There should be an attempt to transform the criminal into the good citizen. In the present society, many nations follows the reformative theory of punishment. Now, of course, the criticism on this particular theory. The view of the Salmon and the reformative theory is that if criminals are to be sent to the prison to be transformed into the good citizen. हा म्हणतो की जर आपण क्रिमिनलना जेलमध्ये का पाठवतो तर एक चांगला सिटीजन बनायला, तर प्रिझन मस्ट बी टर्न इनटू द कम्फर्टेबल ड्वेलिंग हाऊस. प्रिझन म्हणजे घर होईल ना, कारण आपण घरातच चांगले सिटीजन बनतो. तर जर प्रिझन मध्ये पाठवण्याचा हेतू त्यांना गुड सिटीजन मध्ये कन्वर्ट करणं असेल तर मग घराची गरज काय, तर प्रिझनच ड्वेलिंग हाऊस करून टाका. द थेरी ऑफ रिफॉर्मेटिव्ह पनिशमेंट अलोन इज नॉट सफिशियंट. जर आपण डिटरंट प्रिव्हेंटिव्ह अप्रोच बरोबर रिफॉर्मेटिव्ह अप्रोच वापरला then definitely it will be useful. Okay, so one theory is not useful, it should be the combination of some other theories. The theory of reformative punishment alone is not sufficient, and there should be a compromise between the deterrent theory and reformative theory. Okay, and the deterrent theory must have the last word. Now compensatory theory, those who were on the first lecture, they must be remembering that in our syllabus there is a last unit called as the victimology. And I have told you that our present criminal justice system more probably stress on the offender. त्याला कुठली पनिशमेंट देऊ, किती कमी देऊ, किती जास्त देऊ, पण त्या क्राईमचा जो विक्टिम आहे त्या विक्टिम बद्दल कोणच नाही विचार करत. त्या विक्टिम जर घरचा सोल अर्निंग मेंबर असेल अँड ही इज बीन मर्डर्ड बाय सम क्रिमिनल, आणि त्या क्रिमिनलला भले फाशीची शिक्षा झाली, पण त्या विक्टिमच्या फॅमिलीचं काय, कारण त्यांच्या घरचा तर सोल अर्निंग मेंबर हॅज बीन डाईड because of the murder committed by that person. So therefore, in a modern time, our judiciary is very much supporting to the compensatory theory that the victim of the crime must get the compensation. So that is compensatory theory. According to this theory, the object of the punishment must not be only to prevent further crime, but also to compensate the victim of the crime. The contention is that the mainspring of criminality काय सांगा, तर क्राइम माणूस का करतो, लालच, ग्रीड. and if the offender is made to return all ill-gotten benefit, जर तुम्ही त्याला फोर्स केलं आणि चोरी करून जे चोरलेलं आहे नुसतंच जेलमध्ये पाठवून काय उपयोग होणार नाही. लक्षात घ्या, चोर काय तो 6 महिने जाईल जेलमध्ये बसेल आणि बाहेर येईल आणि चोरी करायला. पण चोरून जे सगळं त्यानं मिळवलेलं आहे ना, ते त्याचं सगळं काढून घेतलं, इल गॉटन बेनिफिट जर काढून घेतले तर कदाचित क्राईमचा रेट कमी होईल. The spring of criminality would dry up, but this theory has been also criticized. Number one, ह्या theoryने क्राईमचा ऑब्जेक्ट खूप सिंपल केलंय. प्रत्येक वेळेला फक्त इकॉनॉमिक मोटिव्हने क्राईम होत नाही. It tend to oversimplify the motive of the crime. The motive of crime is not always economic. Number two, even in case the offense is actuated by the economic motive, economic position of the poor offender may be such as that compensation may not be available. आणि इकॉनॉमिक पर्पज जरी असलं तरी ऑफेंडर एवढे गरीब असतात की ते पैसे जर त्यांना कुठं वापरायचे तिथं वापरून जरी टाकलेले असले तर तुम्ही त्याच्याकडनं कॉम्पन्सेशन काय घेणार ना. त्याच्याकडे राहायला घर आणि 2 वेळचं जेवण नसेल तर हाऊ मच कॉम्पन्सेशन यू कॅन टेक फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. आणि लास्ट, त्याच्या उलट समजा ऑफेंडर खूप रिच पर्सन असेल आणि त्याला इन्स्टेड ऑफ जेल नुसतंच कॉम्पन्सेशन द्यायला लावलं तर त्याला काय फरकच पडणार नाही. उद्या तो 100 गुन्हे करेल, कारण त्याला माहित आहे जेल तर आपल्याला होणार नाही, दुसरी काय पनिशमेंट होणार नाहीये. If we commit a crime, we have to just pay out the compensation. So even if the offender is a rich person, the payment of the amount may be not the punishment for him. Okay, so these are all considered to be the theories of punishment. Okay, what the point? Retributive theory, badla, tit for tat, eye for eye. Deterrent theory, to create a fear in the mind, making an example to the criminal with a severe punishment. Preventive theory, disable that person from committing the crime, prevent that person from committing the crime, like cutting the limbs of person who has committed the theft or putting him into the jail, exile, death punishment, etc. Then preventive theory, after that reformative theory. No one is a born criminal,
Because of circumstances, person commits the crime. So while avoiding the punishment, judge should keep in mind his age, his character, his education, and try to give him a punishment in such a way that he may be converted into the good citizen again. And the compensatory theory, that a victim must get the compensation for the crime committed against him. So that was approaches to the punishment किंवा theories of punishment. असा क्वेश्चन आला तर आपल्याला हे उत्तर काय करायचं तर लिहायचंय. फार तर अप्रोचेस आलं की ह्या थेरीज लिहून नुसते पनिशमेंटचे टाइप्स दोन वेळी जरी लिहून टाकला तरी पण काय होतं तर चालतं तिथं. ओके, सो did you got the unit number 4, which was actually a single unit question, single question unit, and we have finished out it. आपल्या इथे काय झालेलं तर एंड पण झालेला आहे. काय डाऊट आहे का सांगा ह्या कुठल्या क्वेश्चन मध्ये वरच्या? नो मॅम. No, ma'am. No, ma'am. सब कुछ समझ में आया? यस. Yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर भी रीड करना, कल मुझे बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो. हाँ, कल भी ऐसे ही है, छोटा सा यूनिट है तो कोशिश करेंगे कि कल भी हम लोग इसको खत्म कर दें, फिर अगले यूनिट हम लोग चलेंगे. ओके. Okay, ma'am. 2-1 दिवसात तुम्हाला मी सेकंड सब्जेक्टच्या नोट्स टाकून ठेवते, म्हणजे पुढच्या 2-4 दिवसामध्ये तुमचं काय होईल तर झेरॉक्स मारून होतील. समोर असलं ना की अजून कम्फर्टेबल पडते, तिथल्या तिथं तुम्हाला फटाफट पॉइंट्स लिहिता येतात, सिनॉप्सिस लिहिता येते. तर 2-1 दिवसात तुम्हाला ना नोट्स हे करते मी, ईमेल वगैरे Okay. तुम्हाला 2-1 दिवसात सब्जेक्टच्या. Ma'am, which subject you are going to take? काय म्हणला? Which subject you will take? Shall we start jurisprudence? This is actually somewhat Is it easy? jurisprudence चालू करें क्या? Yes, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. We'll start jurisprudence. हाँ. चल, बरोबर. Okay. ओके.